Mwenjiri uingangara ya Western Nyota karibu handi huingangara yefu ndanyanga khurere amacheni khurike khoreshe mumbo mwa Kenya nde mushwala mwa Kenya esie nishibya omyanzi ndila khwandamana nasi onyera wa khulonda khu mitandao chefu cha Facebook nomba mtandao kwefu kwa X nende account yefu ya YouTube Western Nyota TV handi onyera wanonda khu mtandao kwanje binafsi shibya omyanzi na walaba nonyola amanyishi khurula khuyingara yefu ya Western Nyota. Waziri w'emihanda nende etsinjendo Kipchumba Murkomen abwarari serikali ilatanga khulomba emihanda zaidi mu county ya Bungoma amenywa nibendelea khulinda esere cha madaraka tserekholakha omwesi kwa Juni. Kipchumba nabola mu town ya Bungoma walanga ari balatanga khandi okhupanula eshikuru shitsindeche she matulo. Kipchumba beranda manda nende mbunge we constituency ya Mumbo Dan Wanyama. Sisi tumekuja hapa kwa hafla ya kuangalia mambo yanayohusikana na matayarisho ya sherehe ya madaraka ambayo itakuwa Juni tarehe 1. Hapa tumekuja kuona hii airport yenu tunaweza fanya aje ifanye kazi kama zamani na hata ipite hapo ikuwe airport kama airport zingine. Tumekubaliana namna hiyo kwa maombi ya viongozi. Huyu mbunge wenu ananisumbua, sasa nimefika. Huyu Wanyama na unaona governor nimekaa na yeye, alikuwa speaker yangu. So hawa viongozi wote tumefanya kazi na hawa kwa karibu. Huyu senator wenu pia tunafanya kazi na yeye, na huyu women rep wenu ni kiongozi wa kutegemewa kwa Kenya Kwanza. So sisi wote hapa tunafanya kazi pamoja. So tunafanya kazi hiyo pamoja. Wamesema tukuje hapa tuangalie hii airport. Na rais amenituma, amesema lazima nifike hapa kwa sababu yeye amefanya kikao na viongozi hawa na akawajulisha hawa viongozi kwamba hii airport ya Matulo tunataka kujenga ikuwe ni airport ya maana kwa nchi yetu. Kwa hivyo kwa maombi ya hawa viongozi na kwa sababu rais mwenyewe kwa amri yake tutaweka lami mpya kutengeneza hii airport ipate lami mpya. Pia tutaongeza kwa sababu ile uwanja yenyewe ya kutumia kwa ndege ni kilomita 1.1. Ili iweze kalete ndege zingine kama zile zinatua kwa airport zingine kama ile ya Kakamega na ile ya Kitale. Sasa tumesema tunataka kuongeza ikue kilomita 1.2. So hapa itakuwa runway yake itakuwa 1.2 kilometers by 1st of June and we will have tarmac runway. Ndio sasa kutoka hapo tutatafuta sasa bajeti kwa mwaka unaokuja tufunge fence ya hapa hii airport yote. Alafu pia tunataka sasa kujenga terminal. Ile yenye wewe mtu tu hapa Matulo huwezi leta ng'ombe hapa, lazima upitie vizuri uingie hapo. Tunakutafuta mfuko yako kama uko sawa, kama unaweza kuingia ndege. Si namna hiyo. Sasa ndio watu wa Matulo sasa wanatoka kwa mguu, wanaingia airport, wanapanda ndege, wanaenda ng'ambo. Hiyo itakuwa ni kazi nzuri hapa na Bungoma yote itafaidika, Trans Nzoia itasaidika, sehemu za Kakamega itasaidika na wale wanaenda Uganda watapia saidika. Kwa sababu mtu anatoka Nairobi anakuja hapa, gari yake inamchukua, anaingia Busia ama anaingia Luakaka, anaenda kwake huko Uganda. Sinafaa kuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi nataka kusema asanteni sana, asante Mheshimiwa Gavana. Pia nimekuja kuangalia barabara zenu ambazo zilikuwa zimekwama kama hii ya Misigu Brigadier. So mnajua imekwama kwa miaka mingi. Tumesema ya kwamba tumekubaliana na viongozi wenu kwamba hii barabara ya Misigu Brigadier lazima tuweke contractor mpya kwa sababu ule mwingine amekuwa Koigoi hawezi kazi. Tutalete mtu mpya na huyo contractor atakuwa hapa kabla ya tarehe 1 pia tunapokuja sherehe tarehe 1. Kwa hivyo hapa pia na barabara zingine ambazo za hii sehemu ya Bungoma County nimewajulisha tayari viongozi kwa mkutano tumekuwa nayo, njia ambayo tutapitia kuhakikisha barabara zote tumemalizika. Mimi nataka kushukuru nyinyi watu wa Matulo na kushukuru watu wa Bungoma kwa kupigia kura Rais William Samoei Ruto.
Simulimpigia kura? Saliongoza hapa Bungoma kwa sababu ya nyinyi, na pia kumpigia rafiki yangu gavana ambaye ako hapa, gavana Ken Lusaka, mkampigia pia papa wa Roma, si namna hiyo? Mlikuwa mpigia papa wa Roma, alafu pia mumechunga huyu mtu yangu sana wa Dan Wanyama. Huyu si mmemchagua yeye miaka mingi. Sisi tukiwa bunge na yeye alikuwa rafiki, amekuanga rafiki yangu tangu zamani, lakini tulikuwa tunafanya kazi pamoja kwa bunge. Na pia mchezo ya kuchezea Kenya, tulichezea Kenya na yeye kwa dunia mzima. Tulifunga mabao, tukafanya nini, so tumekuwa marafiki wa karibu sana. Alafu mnajua jirani wenu wako hapa? Huyu anavaa kofia. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Didimas Barasa. Tuko na yeye, tuko na Waluke yako hapa. Mnajua huyu mtu? Majimbo. Kalasinga. Lakini Kalasinga na yeye sio Kalasinga. Hiyo jina alipata wapi? Mtu ya Kabuchai. Na Makali yako hapa. Unajua mtu ya Kandui? Makali yako hapa. Na tuko na Mzungu. Mnajua Mzungu? Si ni kiongozi wa maana sana. Huyu ndio kiongozi wa Musingu Brigadier. Huyu karibu anipige ngumi kwa bunge ati contractor ametoka site. Nikamwambia ndugu yangu nitakusaidia. Naona nimekuja hapa, si ndio? Alafu tuko na deputy governor wetu hapa na tuko na speaker. Watu walikuwa wanafikiria ni story, sasa imekuwa ni ukweli. Mkiona Mheshimiwa Murkomen waziri akikuja hapa, si mmeona mwenyewe. Sasa hii airport ikiwa airport vile amewaeleza, kuna mabadiliko mengi sana ambayo yatakuwa hapa. Kwa hivyo sisi tutaomba tu sio tu watu watakuwa wanasafiri. Tutakuwa pia na cargo aircraft ambazo zinakuja hapa kubeba mizigo mbalimbali. Kwa hivyo economy hapa itakuwa kubwa, na sisi ushukuru Mheshimiwa Rais kwa niaba ya hawa watu kwa kuchagua Madaraka Day iwe hapa kwetu Bungoma. Kwa sababu ndio hizi vitu zimekuja, sio hapa peke yake inafanyika, lakini kule Bungoma pia kuna mambo mengi, stadium mpya na barabara na vitu mingi ambayo inafanyika. Kwa hivyo ni kuwashukuru tu hawa watu, tutaendelea kusimama na serikali yetu, na sisi hawa tukiongea nao kama viongozi wanatusikiza, na ndio tumewashukuru kwa sababu ni watu wetu, kwa sababu hataki kwenda mambo mengi. Mimi nakuanga hapa na wao kila wakati, na hata leo tutakuwa na wao. Asante sana. Waziri Murkomen, kwa niaba ya watu wa Webuye Magharibi, nataka upeleke shukrani zetu kwa rais kuona ni vyema aweze kututengenezea uwanja huu wa ndege, ndiposa watu wetu kwanza watapata kazi. Na nataka kukuomba na ule contractor anakuja kwamba akifika hapa akianza kazi, hawa vijana na wamama walioko hapa waweze kupata ajira ili maisha yao iweze kuendelea. Na nataka kuambia watu wa Webuye Magharibi na watu wa Bungoma kwa jumla kwamba kuna faida kuwa katikati ya serikali. Na kila wakati huwa nawaambia upinzani ni shida. Kama hatungekuwa kwa serikali, kama mungepiga kura vizuri, kama Mungu tusikia vile tuliwaeleza mkafanya vile mlifanya, hatungekuwa tumesimama hapa siku ya leo. Kwa hivyo waziri wetu Murkomen ambaye ni rafiki yangu sana, sisi tunasema asante. Kwa sababu vile umesikia engineer wakisema, hiyo budget ukituongezea ndiyo mambo yote yatakuwa mazuri, kwa sababu baada ya tarehe 1 tunaomba kwamba airlines zianze kufika hapa na hao wananchi waweze kupata faida ya uwanja huu. So mimi nataka kushukuru na nishukuru viongozi wengine, wale ndugu zangu wa bunge ambao wamefika hapa siku ya leo kwa hafla ya hii. Huu uwanja utaserve Western Region na hata Uganda vile waziri amesema. Na hiyo mtu ya taksi atapata faida. Mama mboga atapata faida. Watu wa hoteli hapa Bungoma na Webuye watapata faida. Kwa hivyo hali ya uchumi ya Webuye inaenda kwenda juu kwa ajili ya huu uwanja ambao saizi serikali imeweza kututengenezea. Waziri, asante sana na Mungu aweze kukubariki kwa kufika hapa siku ya leo. Trakta akikuja hapa andike kazi vijana wa sehemu hii. Si namna hiyo? Na pia kontrakta akikuja hapa, mama mboga na mama wa gideri na ule anapika chakula apewe kona yake hapo, ndio apatie wale wanafanya kazi. Anapeana uji na gideri na ugali ya kuhakikisha kwamba kazi hiyo inafanyika.
Mwenyezi ugali ndio ya maana zaidi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Chairman w'ekituma ky'esukari kya Nzoia Alfred Hangati arenyanga eserikali okupungusya esukari yarenyisibwangwa mu kibala kya Kenya mwinjira ihari ihalali tawe. Hangati alabwalanga ari esukari nyishi yalenjiranga mu Kenya yalakiranga efichuma fy'esukari fyo Kenya okhaywa okhosya nende okhukusya esukari nirimo okhurunga abalimi mapema. Atakario Hangati alabwalanga ari ekichuma ky'esukari kya Nzoia kyalipanga abalimi baleranga ming'onyo mu kichuma kyenesho niyenya abalimi okhuendelea okhunga mukhono ekichuma kyenesho nakhandi niyenya banasiasa okhurusya esiasa khuchuma ky'esukari kya Nzoia. It's a company, and when I speak like this, I'm not only speaking for myself, I'm also speaking for other millers. As a miller, okay, we are not happy with the decision of the government to allow importation of excess sugar into the country, because the excess sugar is the one which has been dampening the prices. And we want to take this opportunity to request the government to give millers sufficient support. We wish there was a situation where a comprehensive survey is carried out before authorization to import additional sugar. We are aware and we have seen communication from our boss, the Minister of Agriculture, to Treasury to allow for further importation. I think there was a permission which had been granted up to February. Now they are talking of up to June. And this allows cartels and other people to bring in sugar. The sugar, where the cheap sugar, let me put it like that, and put it into the market. Some of the sugar imported, I was told 2-3 weeks ago, some of it had been seized at the port because it was impure. The importation of sugar in a nutshell undermines millers. A mill like Nzoia and my colleagues in Sony, Chemili, Mumias, and so on, we do quite a lot. There are many other things we do which are not noticed. We pay KRA money, which the government requires disparately. We generate employment. As we are here, we give employment, permanent, contractual, and casual, to more than 2,000 people per month. So if our operations are not managed properly, then we have a problem. How do we, if the price of producing sugar is higher than the price of selling it, then it becomes very difficult. We have losses, and the biggest sufferers are our staff, ourselves, and many others. That is why it is important that this appeal should be made for ourselves and all other millers. I'm saying millers because when we were in Nairobi on 26th, we were meeting His Excellency the President, and he told us what we should do, what he expects from us, which I agree with him 100%. But when we have a distorted market, it's going to be very difficult to meet the expectations of the government. So I believe that is sufficient from my part. I have the MD here. I have, when you talk about Nzoia as a company,
two key components. We have the factory. You have seen it. Physically, you can see it is there. We have the factory. The factory has been crushing cane. It has been operational, although we are having what you can call teething problems. It is an old factory, so naturally we have stoppages and we are not milling consistently. It is an issue that we are addressing. We have to stop like, in every week we have to stop like 2-3 times just to get it moving again. But we are hopeful that in the next few months we will have done complete overhaul, and therefore the problem of stoppages will be gone. Since we commenced milling, that is 13th of December 2023, it's now I think about nearly 4 months. We have crushed up to 85,465 tons of cane. If you look at 85,000 tons, it means that it's a fairly huge amount. We have crushed cane. We have been absorbing cane from the farmers and also from the nucleus. But if we did not have regular stoppages, maybe we could now be talking of double that figure. We thank God for that, because as I've always repeated myself, when we were being appointed here, nobody believed that this factory would function. There was this joke that we were just coming to be there. I've already told you about the mortician, kazi ya mortician. This was like a mortuary, someone is already dead. We're just going to maintain the body in readiness for burial. Sorry, those who believed like that, it's very unfortunate for you. We have no body here to bury. The factory is working. Nafikiri ameelezea vizuri ya kwamba tumekuwa na changamoto ambayo tumekuwa nazo, na haswa katika bei ya sukari ambayo imeteremka sana. Tulipokuwa tunaingia katika soko hii mwezi wa 12 mwaka uliopita, sukari ilikuwa inakaribia shilingi 10,000 kwa gunia moja kilo 50. Lakini tunaona sasa sukari imeteremka mpaka shilingi 5,100 kwa gunia moja ya kilo 50. Kwa hivyo hiyo imetuathiri sana. Tumeelekeza mambo haya si hapa tu peke yake, bali tumejaribu pia kupeleka maneno haya kule juu katika serikali kuu, tuone kama tunaweza kuwa na sehemu ambayo tunaweza pata faida kama wakulima, kwa sababu sisi kama Nzoia number 1 sisi ni wakulima. Alafu ya pili pia kama kiwanda, kwamba kiwanda kisiweze kuumia. Tumekuwa na changamoto pia kwa ajili ya hiyo, jinsi ambavyo mwenyekiti ametuelezea kuhusu factory yetu, ambayo factory yetu imekuwa na changamoto. Karibu kwa wiki 2 factory yetu ilikuwa chini kwa ajili ya sehemu ambayo inaitwa boilers, ambayo tulikuwa na changamoto na pump moja hapo ambayo imetusumbua kwa muda. Lakini tunashukuru kupitia kwa matengenezo ambayo tumefanya na mikakati ambayo tumeweza kupata pump kutoka South Africa ambayo tumeagiza, na inaenda kutengenezwa. Itachukua muda ya karibu miezi 6 na tutakuwa na hiyo pump hapa. Kwa hivyo tumeweka mikakati ya jinsi ambavyo sehemu hiyo haitatuzuia tena, ili kwamba tusiweze kuwa na kusaga miwa na tuweze kupata sukari. Kwa hivyo changamoto hiyo imekuwa nasi, na tunaamini ya kwamba tutakapoagiza itakapofika, basi tutaweka hizo shida zetu kule nyuma. Kwa hivyo nawashukuru, na naamini ya kwamba tutakapoendelea na kuzindua miradi zingine ambayo tuko nazo,
tutawaalika pia ili tuweze kutembea pamoja nasi, kwa sababu kule kwa nucleus pia tuko na mambo mengi ambayo yanaendelea, na tunatarajia kuanzia mwisho wa mwezi hii tuweze kuwa na team kutoka kwa ADC ambao wametuahidi ya kwamba watatupa tinga 2. Tuliweza kuwasaidia kwa ile MOU ambayo tulikuwa nayo, tuliweza kuwasaidia haro yetu, na pia tukaweza kuwasaidia pamoja na jembe kubwa ambayo inaitwa romplow, na wamesema wataweza kurudisha mkono ili ya kwamba kuanzia mwisho wa mwezi huu tuweze kuendelea upanzi ambao tulikuwa tumeanza na kwa kulima ambao tulikuwa tumeanza, ili ya kwamba tuhakikishe tunakuwa na miwa ya kutosha. Na jinsi mwenyekiti amesema, tunapata miwa nyingi sana kutoka kwa wakulima, na tungependa kushukuru wakulima wetu kwa nafasi ambayo wametupatia tuweze kusaga miwa yao, na tutafanya juu chini jitihada za kuhakikisha kwamba tunawalipa kwa wakati, ili ya kwamba pia waweze kurudisha pesa hizo kwenye mashamba zao. Sasa vile tuko na msimu wa mvua ambayo imefika, ili ya kwamba tuweze kuendelea na kazi ya upanzi, na tuhakikisha kwamba miwa yetu inaendelea kupewa mbolea jinsi ambavyo inastahili, ili ya kwamba tuweze kupata mazao mazuri kutoka shambani. Asante sana na mubarikiwe. Pengine kuongezea tu kwa wanachama, hatulipi wakulima. Sisi tangu Disemba, mwanzo wa Disemba tumekuwa tunalipa wakulima, na tayari tumelipa zaidi ya 200 million shillings, 250 million shillings wakulima. Tunashukuru wakulima kwa maana wametupatia miwa mingi sana. Mimi kama mwenyeji kila siku napata simu, chairman, ambia MD, ambia watu wako wakuje wakate miwa huku, kate miwa Bokoli, kate miwa sijui wapi, everywhere. Tunashukuru wakulima. So miwa iko. Hiyo shida ilikuwako, lack of supply ya miwa, sasa haiko. Kwa sababu vile nilisema tuko na shida ya breakages, stoppages. We are behind. It used to be 2 weeks, tumefika 3 weeks, sahi tunaingia 4 weeks. Hatujalipa. We need to be very honest. But we are making arrangements. Next time we are paying is when, MD? Starting this Friday, we'll be paying farmers outstanding money. So mtu akitembea huko na porojo atawalipi wakulima, sijui nini, hizo ni porojo. Kuna wenzangu, nasema wenzangu because ni wanasiasa. Instead ya mtu kama anataka tu wampende, wampee kitu fulani, aachane na mambo ya ati sisi tunaiba pesa yao. Mkulima gani ameleta miwa na tukamlipa kasoro ya ile matarajio yake? Kama ni kuchelewa, tunachelewa, and we regret that. Lakini mambo ya kuanza kuharibu roho za wakulima, ati kuna corruption Nzoia, hiyo ni upuzi. Na kama you are a leader, I want to say this very clearly, because I can see some people there, they go to funerals and so on, and you believe this board of directors and board of management wanapora pesa. Wacha kwenda kwa funeral, hakuna kitu utapata huko kwa funeral. Enda kwa NIS, enda kwa anti-corruption. Those are the institutions dealing with the corruption, and tell them, sasa nyinyi tunataka muende Nzoia, ile pesa president aliamuru ilipe wakulima imekuliwa. You remember the president gave us 250 and we are to pay farmers 280 million, and we still have a balance of 20%. Waseme tu hiyo, na watu wakuje wafanye nini? Wakague vitabu. Kwa maana kuna watu here in Bungoma kazi yao ni kusumbua na kuharibu roho za wakulima. Hata mmoja, I'm not afraid to say this, alileta miwa yake
tukamlipa. Hajakuja hapa diet, tulimlipa kasoro, lakini unapata anaenda nasema kuna shida. Kuna mwingine ambaye hata si mkulima, si mkulima, lakini yeye ndiye analia sana kuhusu wakulima kutolipwa. Mimi mnajua, I used to work with the Prime Minister and he taught me so many things. One of them alikuwa anasema pilipili usiye kula. Can you finish for me? You are good enough. Ne director wa skulu ya St. Anne's Musharage Rafaeli Wanjala ananyanga serikali okhonya skulu ya kibinafsi okuendeleza mtaalamu ya kwa CBC. Rafaeli Wanjala alala nende abarimu be skulu ya private barbalanga barbalabiranga mchangamoto ingari okweresa na basomi masomo kanako nabola ari masomo kanako nike garama ikulu na abeusi banyishi bala khayanga okugaramya balanga ke hananga serikali injira kari nende khandi khonya abasomi be skulu ya private. Kando na hayo, tunaendelea na CBC. Mfumo huu ni mfumo ambao unavutia sana. Mfumo ambao kila mwanafunzi anahitajika kuwa na talanta zake. Kwa hivyo katika hii shule tunajaribu hata kando na kuwalimu, tunaleta watu kutoka nje, trainees, wala ambao pia wana talanta nzuri, ili watoto wa shule hii wanapotoka hapa wawe watu ambao watajitegemea katika nchi hii ya Kenya. Tuna changamoto pia na CBC. Changamoto kama kwa mfano, sisi hatupati usaidizi kutoka mahali popote, ila tunategemea tu mzazi na mkurugenzi. So kwa hivyo siku zijazo tuomba serikali ili itusaidie labda kwa upande kama vitabu ama kwa upande wa kuajiri walimu, ili sehemu ambazo zitakuwa zimezalia, mimi na wazazi tuweze kupigania na tuone ya kwamba shule hii maono yake yanaenda mbele. Tunafunga leo na himizo kwa wazazi ya kwamba watoto wakija nyumbani mtulindie kwa njia iliyo bora, ili tarehe 29 tunapofungua wote warudi hapa salama salmin. Mimi kushauri tu kuwashauri wazazi kwa upande wa hizi mimba za mapema, nafasi hiyo ni ya mzazi. So kwa hivyo wazazi, kaa na watoto, patia mashauri mazuri. Msijaribu kurembesha tu watoto na kuwaruhusu tu wakitembea bila kuwa na sheria nyumbani, ili mtoto akikosa lazima ataadhibiwa. Ajue ya kwamba hiki na kile, hiki ni kizuri, kile ni kibaya. Usimuache tu mtoto, waachie tu kanisa completely ama waachie tu shule. Wewe chukua nafasi yako, cheza nafasi yako. Na mkifanya hivyo, basi kanisa itachangia tu, shule pia itafanya nini? Itachangia. Lakini wewe mzazi ukisimama kando, hautafaulu. So kwa hivyo tujaribu nafasi yetu kama wazazi kupunguza mimba za nini? Za mapema. Shule yetu hii haijakuwa sana na shida hiyo. Maana yake tunauzisha wazazi mara 3 kwa kila muhula. Si tukifungua juma la kwanza tunakuwa na wazazi, tukifika katikati ya muhula tunaita wazazi, siku ya kufunga pia tunafunga na wazazi. Kwa hivyo tunatumia mbinu hiyo kama njia moja ya kufanya nini? Kupunguza hizi changamoto ambazo zinaweza kuwakumba hawa watoto, hasa kama mimba na matumizi ya madawa ya kulevya. Kama pia tungeweza kupata usaidizi kwa serikali kama sisi shule za kibinafsi, kwa sababu ikicha upande wa vitabu utaona kidogo na itilafu hapo kidogo, upande wa misaada na mambo mengine yanayohitajika. Lakini nataka kushukuru mfumo wa CBC kwa sababu CBC ni mfumo ambao ulianzishwa miaka kadhaa zilizopita, na kwa sasa mfumo ambao umeshika chini. Sisi kama shule tumeweza kusimama kidede na tunang'ang'ana kabisa, na ni mfumo ambao unamwezesha mwanafunzi kukuza talanta zake ama wanafunzi wakuze talanta zao kupitia kwa vyombo kama uimbaji wa mashairi, uchezaji wa kandanda, kama somo la kifundi na kilimo. Wanafunzi lazima tutie bidii kama walimu. Ningependa kuhimiza wazazi ya kwamba wanafunzi wanaporejelea nyumbani wakaweze kuwatunza wanafunzi hawa kwa njia inayofaa, kwa sababu wametoka shuleni wakiwa
na hali iliyo nzuri bila shida yoyote, na ninaomba ya kwamba watakapofungua shule zao warudi shuleni, warejelee wakiwa salama salamini. Pia muwasaidie upande wa masomo, wasikae tu kule nyumbani, bali muwanunulie vitabu vya hadithi tofauti tofauti, na kwa upande wa Kiingereza wanunue storybooks ambazo zina hadithi tofauti tofauti wawe wakisoma. No mulango kurusiwe khu abalia basinjiranga amasomo nende bashikadau okurangira khu amasomo ko mwana wesishani. Umulonderi wa sekretari wa shama shanati Bungoma East James Wekesa nende umwarimu usinjire eskulu ya primary ya St. Joseph Emily Mskoye walanga barini kabombu umwana musiani sharengere wa bulei tawe amasomo kake kalatsanga inalhamu handi wakati we sherehe ya kusherekea matokeo amalaike eskulu ya primary ya St. Joseph umwarimu sister Emily Mskoye alawalanga ari matokeo amalaike skulu ya neo Karulane nende uwambani wabarimu nende abeusingi makubakano karere wakurusiro nende umbunge we konsunzi yowiyokwe Martin Wanyonyi Pepela alawalanga ari alatsanga kufanya skulu ya neo limo okumbaha exklasi. Because our women rep Honorable Nyota has been on the forefront to fight for our girls and to fight for our wives and to fight for our sisters. Now the boy child is disappearing. Mheshimiwa Pepela, I will be close to you so that we make it an agenda that our boy child should not disappear. As you go back to Nairobi, this is what teachers are telling me, that there is a bill in Parliament which is being passed haphazardly without our input. That the retirement age is being reduced to 55, and yet our daughters and sons are being employed at 45. Kindly, as you talk about it, do it very carefully and very painstakingly so that people cannot collapse in offices for fear that they are going to be retired tomorrow. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kuanzia leo mimi mahali popote ambapo nitakuwa, haswa tukienda mikutano yetu ya chama Nairobi, wakiniuliza ya kwamba wewe unafundisha wapi, nitakuwa nasema nafundisha St. Joseph's. Because everybody wants to associate himself with success. Mungu awabariki sana. We are working well with our sub-county director here. He's doing very well. And those ones who come here must benchmark from him so that we work well. They harass you, you know. Nakuuliza, the last river you crossed when coming here is River Nzoia. So I take you back to Kabrengo and then you go as you go like that. Matatizo yuko huku west kidogo ndio tunatatua. West huku wana transfer tu walimu mpaka hata closing day mwalimu anapata transfer later. So I don't know the sub-county director west akili yake mzuri. So mwalimu ataripoti wapi na wamefunga leo. We are asking him to style up or else we are going to deal also with him. He has overstayed here. He may go elsewhere also to try his life there. Kama kuna shule ambayo imefanya bidii kutuweka sisi kwa map ya academic excellence is this St. Joseph Primary School. And sisi wote tunataka tu kuwashukuru that usiangalie ile environment uko nayo uko ndani saa hii. Usiangalie mzazi wako hali yake. Wewe weka bidii. Knowing ya kwamba your today cannot define your tomorrow. What can define your tomorrow is your hard work, your determination, your discipline, and being prayerful. Mine. I want to stand here and proudly say they did us proud and they gave us a mean score of 342. There were 250 of them and 13 gave us 400 and above marks.
only 6 scored below 250. And even the 6, we love them and they're in school and wish them all the best. Out of this group, we have 60 of them who joined national schools and the rest have joined good extra-county and county schools. Today, we are here celebrating your results. Congratulations. And we want to officially bless you as a school, but you leave this school with our blessing in your life and in your education as you move on towards life. May God bless you. Serikali ya kaunti ya Bungoma yalisanga kwamba na nende serikali ya China alala nende ili serikali ya fawe ili okwakishombu balakabiliananga nende etihungu na bola mungo mumwe wakati weyakanane nende abasinjiri bomukanda kwa fawe nende abadhamini khurula mshwala sha China. Gavana Kenneth Lusaka albolanga ari nikaba ombu injila sharabukulwa kukabiliana nende etihungu tawe selasanga kwinonia amatuma nienya abalimi khuba makini nende okuripota report yosi yetihungu. Consultations with the FAO and the Chinese government to address the issue of fall armyworm, which invaded our county way back in 2017. This is a worm that, if not controlled, or what has been established is that we lose up to 12% of our maize through the fall armyworm menace. And therefore I want to thank FAO and the Chinese government for the intervention that they have put in place to support the county government of Bungoma. We have given them land, 8 acres in Mabanga, which is being used as a demonstration. And I'm happy that they have also reached out to more than 200 farmers to train them on how to manage the fall armyworm. I think the most important thing that we take away is sustainable management. Because how are we going to sustain the management of the fall arm so that it doesn't continue affecting our farm input? Remember that Bungoma County is an agricultural county. Our economy is based on agriculture and specifically maize growing. And therefore, if maize is affected, then the whole economy will be affected. It will affect food security. And as a county government, you are aware that we have been giving subsidized fertilizer to the vulnerable groups. We have been giving seeds to the vulnerable groups. And therefore, if the fall armyworm is not controlled, then all our efforts will come to zero. Problem has been extension. We are challenged in terms of extension farmers. You remember in the past, in the 80s, in the 70s, we had agricultural extension farmers who were taking the farmers through the best practices. So what we are encouraging all counties to do is to recruit more extension farmers, extension officers to support the farmers in the field. Because we may give fertilizer, we may give the seeds, but the farmers don't have the knowledge of how to apply it the way it's supposed to be applied. Therefore, this is something that we have even discussed at COG, that we go slow on recruitment of, say, other workers who may not be technical, but we focus our attention on extension technical officers. That will improve the food security that we want to achieve in the country. Now MCA walwandanyi Tony Barasa arenyanga abalimi okurumushira obulai imborera ibanyorere khurula serikali ya county ya Bungoma. Nabola nende ingangara ya Western Nyota Tony alabolanga ari abarimi 500 banyore imborera muwadiye nende mutsi wadi tsindi kayahananga barumushira imborera eneo badala yo kusiam. Kama itazingatiwa kuchunga mambo ya armyworm inaweza kupotea bure na haitakuwa ya maana kulinda food security katika taifa letu la Kenya. So tunataka kuwashukuru katika mikakati ambayo wamesema, na Mswahili akasema usipokufa utajenga ukuta. So hii intervention ambayo FAO inafanya katika Bungoma County tumeipokea kwa njia nzuri, na si mambo ya armyworm tu ambao wanafanya. Tunasikia kwamba pia wamekuwa msaada kwa kuleta trakta ambazo zilikuja 3 zimekuwa za msaada katika wakulima wetu wa Bungoma, ili kuhakikisha kwamba wanalima mashamba yao kwa wakati unaofaa. Ya pili, tunataka kuwaomba kwamba wasikwame tu kwa mambo ya mahindi, pengine maragwe. Tunataka pia wa extend
sababu Bungoma County tunapanda miwa, tunapanda ndizi, tunapanda kahawa, tunapanda viazi. Wakitusaidia kwa hiyo, then Bungoma County will be a food basket for the whole country. Alafu kuna washukuru kwanza kwa sababu mimi ni mwakilishi wa kule Lwandani, tulipata mbegu na mbolea, na kweli sisi tulithibitisha ile mbolea ambayo county government ilitupatia mfuko 500 kwa wale wakulima ambao hawajiwezi. Ilikuwa mbolea nzuri kwa sababu tulituma watu kutoka maabara kaangalia ilikuwa sawa. Nataka niwaombe wakulima kwa sababu sasa mvua imerejea, waingie kwa shamba. Sasa ni wakati wa kwenda kwa shamba ili kuhakikisha kwamba mbegu na mbolea ambayo tulipata inapandwa kwa wakati unaofaa. Na watoto sasa hivi wametoka shule, wako nyumbani, wasaidie wazazi wao kupanda vyakula kwa sababu hii ndio itawasaidia siku za uzoni, mwaka kesho wapate fees kutoka pale. So mimi nawaambia sasa hivi twende tu kwa shamba. Ne kano nikendelea abaskari mutauni ya Bungoma batire elori ibere ni sitre imborera ya bandia kalabora hanga mbu elori no ibere la iranga imborera ino mutiofisi tia ward administrator Mukandui. Abaskari balachunguza ngomokubakano na senator we county ya Bungoma wakoli wafula na bola ari balatanga kulondera karibu kwa kishombu omulimi shala umyanga kubera kuba khoribo bukhala bakora tawe. Kuna lori iko hapa nyuma yetu ambaye tuliweza kupata information jana kutoka kwa members of the public kwamba inabeba mbolea ambayo inadhaniwa haijafikisha kiwango ni kama ni ile fake fertilizer but just suspected. Tukaweza kuileta hapa station ikiwa na mifuko 120 ili ya kwamba tuweze kuhusisha washikadau wengine katika hili jambo ili tuchunguze kama kweli ni mbolea inayopita kama ya ukweli ama ni mbolea gushi. Kwa saa hii hatuwezi tukadhibitisha kama ni gushi ama sio gushi mpaka tualike watu ya KEBS and most likely ipelekwe katika maabara ya serikali ili tudhibitishie kwamba ni safi na inaweza tumika na wakulima. Mifuko ni 120 iko blooded ni ya county government of Bungoma top dressing ya mafuno. The 120 bags 117 are intact, 3 zimefunguka. I think wakati walikuwa wanateremsha kutoka kwa lori ile kaba yake ya kufunga ilifunguka, but they are intact. Na moja imeenda kwa wakulima. Viongozi wa makanisa ni barimo mabishops barenyanga serikali okupungusia egarama yo kurunjia barenyanga kunyole certificate sio kuirana yani marriage certificates. Bishop Philip Lusweti we kanisa ya Favor Church aliwalanga ari egarama enene nyishi ni chiranga ababuha banyishi nende abamenywa abanyishi okuraka kulonda sheria wakati wo kuyirana. Atakario Bishop Lusweti alala nende pastor bandi barusi omlango kubabuha okulonda etsinjira tsindei sio kuyirana badala yo kubirra mutsinjira tsakharitia halali tawe. Aborekano wakati wa sherehe ndala ya harusi yehorehe mu kanisa ya Favor ewewe. Hilo jambo la watu wote kuofficiate ama kuhalalisha ndoa zao ni jambo nzuri, lakini pia ningeomba serikali ikaweze kuweka ushuru huo chini kidogo. Si watu wote wana hiyo pesa ya kuhalalisha ndoa, alafu pia wajaribu kupunguza ile tunaita process, kwa sababu process siku hizi ya vijana wanatoka hapa wanaenda kwa registrar of marriages, wanatoka hapo wanapewa siku za kurudi, wanakaa wanafanya nini, mambo mengi. Sasa hiyo process inakuwa ndefu sana. Wakipunguza process kidogo, alafu pia wapunguze hiyo ushuru kidogo ya upande wa certificate ya marriage, kila mtu anaweza kuhalalisha ndoa. Ndoa zina changamoto nyingi sana katika ndoa. Na changamoto ya kwanza kwa ndoa ni simu. Simu iko na changamoto kwa sababu hizi simu zimekuwa na mambo mengi. Wengine wanafanyia mambo mengi sana. Changamoto ya pili ni fedha. Msipojua jinsi ya kuhandle fedha mkiwa kama jamii, mambo yatakuwa magumu sana. Changamoto ya tatu ni watoto. Ulikuwa unapendana na mke wako na mume wako, lakini mtoto alipoingia upendo ikagawa mara moja ikaenda huko kwingine. Na changamoto nyingine ambayo ni ya mwisho ni wakati Mungu anaendelea kuwabariki na vitu mbalimbali, investments.
unapata kila mtu anataka kuvuta upande wake. Lakini kwa hayo yote, wanandoa wanastahili wabaki wanandoa, maana watoto wanakuja wanaenda, mali inakuja inaenda, lakini wanandoa wanasimama. Na neno la Mungu linasema hadi kifo kitakapowatenganisha. Na ningependa kuwatia watu moyo ya kwamba kuhalalisha ndoa ni kitu ya maana. Ni kama kuwa na shamba na huna title deed. Mtu yote anaweza kukunyang'anya. Kwa hivyo ukihalalisha ndoa yako si jambo mbaya, ni kuwa na hiyo marriage certificate, lakini pia usisahau serikali yetu pia katika constitution yetu kuna divorce. Yakishindikana, yameshindikana, lakini kuhalalisha ndoa ni jambo la maana sana. Vijana wengi wameogopa kuhalalisha ndoa, kisa na maana watu wengine wanasema uchumi ni mbaya na wanaangalia gharama ya harusi iko juu sana. Vijana wetu wasiokope, mambo ya kindoa ya halali iko ndani ya Biblia, na tunafurahia wakati vijana wanalalisha ndoa yao kwa njia ya mwangaza. So ningependa kusisitiza ya kwamba vijana wetu msiokope, msienda huko nje mkaanza kufanya mambo ambayo si mazuri. Lengo langu ni kuambia tu ya kwamba mtii Mungu na muweze kuzingatia sheria na kanuni za kanisa. Vijana wengi wanakutana tu na kubebana kwa njia ambayo haifai. Waweze kukutana katika njia ya kiungu, ndiposa hata ndoa zao ziweze kubarikiwa. Hiyo itakuwa ni njia moja ya kuheshimu wazazi na pia kuheshimu kanisa na kumheshimu Mwenyezi Mungu. Alafu nataka niimize vijana wetu ya kwamba ndoa chinzi vile askofu wetu amesema kuna ndoa viwango vitatu. Hivyo hata kama uko na ile chache, unaweza still funganisha ndoa yako na maisha yako yakawa mazuri. Watoto mmefunga shule, tungeweza kuomba ya kwamba mkaweza kutia manani na mkaweza kukaa na wazazi kwa njia inayostahili na njia ya heshima ya Mungu. Na abakhori ba bodaboda mu county ya Bungoma nibongosibwa nende Edwin Kundu khurula mu sub county ya Sirisia balalaumanga chairman wa bodaboda mu county ya Bungoma mbwalenjiriranga obusinjiri wa bodaboda mu sub county yeneyo. Edwin Kundu balalaumanga Alex Kisuya mbu arengisianga siasa mu businjiri wa bodaboda na alabolanga ari Kisuya arenyanga bandu bari umrengo kukwe okukula nafasi obusinjiri wa bodaboda ili benderesie esinjira tsobukhaluha mu sekta ya bodaboda. Balabonanga barishabalema naho nende amakhuba kenako tawe kano nikendelea sa iskura sia bodaboda mwadi eneyo siendelea tawe okulondakhana nende obukhwesani buliwo akarikari wa bodaboda. Chamazi wamekataa mambo ya Kisuya kuleta hapa mambo yake ya county. Yeye anabaki kwa sub county. Haezi kuja baka kwa ward. Kama ajui sheria ya bodaboda aenda akae chini afunzwe alafu akuje kwa ward. Mtu mwenye anasimamia election kwa ward anatakana chairman wa sub county na ofisi yake. Na yeye amefuka mipaka, amekuja paka kwa wards, atafika mahali tena anaingia paka kwa stages. Sisi tunaomba wasilete mgogoro ya bodaboda ya Odi na Mwela. Watu waachie mambo yetu. Mtu kukuja kutujenganya sisi bodaboda, kutunyibia na mnatuleta siasa ati tupigane. Sisi tunapendana. Na nataka niulize swali. Kama wewe unajua ulikuwa kiongozi mzuri, tunahitaji pesa isaidie na Mwela wote. Ulichukua pesa ukaenda kukula peke yako. Saa hizi unakuja at election. Kwa sababu ya pesa, sisi tumekataa kama na Mwela wote. Tumekataa. Tumekataa. Bodaboda tumejipanga, tunafanya maendeleo, tuko na miradi hapo ndani. Lakini nasikia utumu ya kwamba atiko mambo ya election inataka kuendelea eneo hili ya Namwela, lakini ya tutambui election tulifanya 2022 na chairman wetu pata angali pata tunachapa kazi. Mwenye anataka atujiunge na sisi akuje tuchape kazi. Atuchachakua yote mfatili yote atijia huyu na huyu. Nataka tu wote wenye tulipika kura wote MC kutoka kwa MC hapa kwa gavana pa kwa senator kwa president. Tuakuche tuimbao tukufanyie kazi pamoja. Wakati tulifanya mambo ya election tulipewa mandate kwamba sisi wana asala tunaenda kusaidiwa na wana serikali. Si ni kweli? Lakini hatujapata support yao. Support inaenda kwa mtu mmoja. Nataka niombe huyo ndugu yetu chairman wa county aheshimu sisi kwa maana sisi ndio tumempatia kura. Wewe ndugu Kisia, ninakuomba sana. Tulikuchagua utusaidie, hatukuchagua kutukanyaka. Na maneno ya kuleta kura na Mwela, saa hizi enda kaa chini tulia.
Lete wana bodaboda maendeleo. Ungetuambia kuja na president hapa, kuja na governor hapa, kuja na mama hapa, na wengine mtuambie kama bodaboda ya Namwera tunawapatia kila stage na ipatia pikipiki moja moja. Mambo ya siasa kutokea Sirisha sasa analeta Namwera. Na mimi kama kiongozi niliyoanguka nina support Bwana Kundu. Kabisa. Jambo la pili ninasema hii mambo ya siasa kwa bodaboda, sisi ni watu wa kukimbia tukitafuta polepole. Sisi hatutaki pesa kutoka juu ituharibu sisi. Kwa hivyo sisi kama una bodaboda wa Namwera hatutaki mikutano yetu iharibike. Sisi tumeungana na tunachangiana pesa kusaidiana. Kwa hivyo wenye wanakuja kutusaidia wakuja watusaidie. Sisi tunaomba waheshimiwa akiwemo mheshimiwa Nangulu na mheshimiwa wetu Waluke wakuja watusaidie. Mambo ya siasa kwa bodaboda tunaomba ya kwamba hatutaki. Tunataka amani. Director wa masomo mu county inditi ya wewe yebukwe James Thumo aranyanga bebusi kuba karibu nenda abana babo lo school cyalafunganga mahuba kano karero ho obusero nenda chifu wemisihu James Kisuya. Parents, value your child or you will find somebody else to value them for you. Usipompenda mtoto wako uenda atapata mtu mwingine mahali ambaye atakupendea, na huyo mtu hata kuwa mzuri na hata mpenda kwa uzuri. Kwa hivyo jambo la kwanza, penda mtoto wako. That is why when the MCA says mtoto akikuja na report card usishike kiboko, pana congratulations for where you are now, what next? Plan for your child. Mzazi, panga tu sasa, wamefunga, umejua tunaingia second term, kutakuwa na mahitaji hapa na pale, anza kujipanga mapema. Atahitaji hiki, atahitaji hiki, atahitaji hiki, alafu inapofika wakati ule uwe umejipanga vizuri. Sub-county, we are the second most improved school. Makofi. Now, kwa nini imekuwa hivyo? Tukikuwa hivyo simuanze kusema watoto waende Sirisha wapite mtihani. Waende wapite mtihani. Hiyo useme, mkisema hivyo, seme sana, tell a friend, mwambie tupeleke watoto. Tunawaomba watoto. Na tayari wale mmeleta tunasema asante sana. Na wanapokuja hivyo, situkemee hii toke. Kwa sababu wakipata hii tutapata 1 point na tutakuwa wa mwisho. Mkiona na kasia hapa mambo ya hii nisaidie. Niko nimepambana wazazi hapa, nasema wacha kangu kapitie tu. Wacha kapateko tu karatasi. Sasa karatasi ya hii. Sure. Mtoto wako atakuwa mkubwa kweli kwa nchi. So umeona mimi nimetoka kwetu nimekuja hapa kwa sababu ya karatasi. So unaona Mr. Vikala vile anaongea kwa ujasiri Western mzima. Mtoto akisoma na apite ni vizuri, ni vizuri. For example, saizi niko na watoto 27 ambao nina sponsor katika shule ya upili ya Kituni. Na shida ambayo inatendeka ni kwamba when I bring sponsors wa kusaidia wazazi, please munisaidie, kwa sababu hawa ni wageni, wanakuja wanafanya mambo yao, they are supposed to go back. Wakati ambapo muna sneak na kuingia huko na kuanza kupanga mipango yenu kando na mipango ambayo tunapanga, tunaharibu mambo mengine. So kwa sababu I have 27 on the other side, Mr. Principal, I'm promising you one thing. Come the new year, I'll at least have 5 students sponsored by our mission mahali hapa, na I don't take wireless rejects. In Kituni nimetoa wanafunzi from Marsabit, from Turukana, ambao walikuwa na 375 plus ambao wamekuja huku. We want to lift our schools. So I promise, I just want us to work together and see what we can do for this school so that we can reach a level tofauti. Tunapenda kuchanga pesa nyingi sana kwenye matanga.
But today, call a harambe for your child who is joining the University of Nairobi. Sebechata. Lakini hofu hii woba. Baratozo orangata. Chimutoko wana chinge ne choko chichaps. In fact, they just flag in. By the way, today somebody somewhere they are planning to bar a person at 1.5 M. 1.5 M. Na hiyo 1.5 M si ya kumsika yule mtu. Ni ya watu kuenda kufanya nini? Kula. Na kuwaya mabuses wawe na msafara mkubwa. Can we change please? My humble request. Can we change please? Huile baba ane sukuru hurumikira chiringi chingali dani hurumikira chiringi chingali husi khabafuire. Banamuziki mu kaunti ya Bungoma baranyanga ekikuru kya MCSK khulangwa ile bachakule byongozi baya nebo bola bari bongozi buri wasai balalitanga esende tyabo. Banamuziki bano nebo bola mu town ya Bungoma balabolanga bari juhudi yabo yo kuchakula byongozi baya itwire olwanda. Mimi niko na uchungu kuona kwamba election ziliitwa na mimi nikajimwaga uwanjani na nimepeana requirements zote zile zinatakana kwa regional committee member, lakini nasikia mimi nimetolewa, walituma kwa email box yangu kwamba mimi sijamiti requirements yote, nimekuwa disqualified. Why? Kwa nini vitu kama hiyo inakuja? Member yule ameishi miaka mingi kushinda wewe, unakuja unamutoa ati yeye hajui kitu gani inatakikana. Hiyo si mzuri. Na hali watu hawa wamejiandikisha katika chama cha MCSK. Juzi wakatangaza uchaguzi. Na si muda tukaambiwa ya kwamba hakuna uchaguzi utafanyika. Kuna watu ambao wameenda through kwa hiyo election. Sasa mimi kama mwanachama ninasikia uchungu kwa sababu gani? Kama hakuna uchaguzi, no collection. Kwa sababu mtu hawezi kufanya ofisi kama ofisi yake. Lakini the current now wale wako kwa ofisi wamekaa kwa ofisi miaka 6. Wako kwa ofisi illegally. Lakini wakati wametangaza uchaguzi, hiyo tukasema hiyo ni haki yetu, lazima tupike kura, turudishe watu wengine kwa ofisi kwa sababu hatujaona matunda mazuri. Mimi kama mwanamuziki nalalamika kwa sababu tangu ni register kuwa member wa MCSK sijawahi lipwa pesa. Nyimbo zangu zinaimba all over, lakini hakuna pesa napata. Kuna wale wanapata pesa, hata mtu aliimba wimbo lakini haijawahi, hata mimi sijui nyimbo zake nini, hajawahi imba hata kwa radio, lakini unapata kwamba anapata pesa, unasikia 1200 sijui 1000 ngapi, lakini mimi hata any single cent sijawahi pata. Barasa namba 752. Nataka kusema hivi. Mimi nimeenda kotini na nimepewa court order, na hiyo court order inasema hakuna kusanya ushuru na hakuna license itapewa kwa watu wanaitwa camp priest na MCSK. Nataka kuambia bar owners, nataka kuambia media houses, kama mtu yoyote atakuja na voucher anakuambia lipia license, niite mimi na itakuwa mob justice. Na waambie watu wa media mnisikize, wanamuziki wameumia ya kutosha. Uri mno mrengeri wefu ingangare Western Nyota khubanasye esiku ya bulano ingangare yefu yuwa yanza ya Western Nyota. Endelea kurejera ingangara yefu ya Western Nyota kwa labano khureranga amacheni zaidi khuri kare khorkhanga mumbo nende mushibala sha Kenya. Onyela waruma message yo ingangara yefu ya Western Nyota norusia maoni kako unakhana nende FP ndifyefu nomba wandiche khumtandao kwefu kwa Facebook no nyera khurusia maoni kako khulonkhana nende FP ndifya Western Nyota. Esie nishibya omyanzi ano niwo Buri Jumapili ochaka saa 1 mpaka saa 2.